Nowadays, technologies are part of our lives. In the field of health, they are used to provide services at a distance, or telehealth. One of the services offered by telehealth in First Nations communities in Quebec is screening for diabetic retinopathy. According to Dr. Lederer, ophthalmologist, diabetes can cause damage to blood vessels throughout the body. When that damage occurs inside of the eye, we call it diabetic retinopathy. Early disease is often asymptomatic, which means the patient will not even be aware they have diabetes in their eyes. When caught early, the vision can be protected. When caught too late, the visual consequences can be severe. Fortunately, current technology and treatments for diabetes in general and diabetic retinopathy specifically are excellent. Routine follow-up with healthcare professionals can help prevent visual loss. The remote screening service enables us to take pictures of the inside of the back of the eye and send them to a specialist who is in another city to get a diagnosis. This service is available in more than 20 First Nations communities in Quebec, where nurses and technician imagers have been specially trained. La télésanté, c'est très accessible actuellement pour travailler avec les ressources qu'on n'a pas sur place, mais qu'on peut travailler avec ces ressources externes qui ne peuvent se déplacer dans les milieux comme les milieux des Premières Nations. This is how clinical screening is conducted. When diabetic patients arrive at the clinic, the nurse collects some information about them and has them sign a consent form to perform the screening. The patient takes a visual acuity test. Then, the nurse measures the pupil. In some cases, the pupil must be dilated to get a better image of the retina. If this is the case, before the pupils are dilated, the nurse measures the intraocular pressure. If there are no contraindications, she dilates the pupils using drops. The photographs are taken. Depending on the community, photographs can be taken by a nurse or a technician imager. The patient's computerized clinical data and the digital images are sent to an image reading center. All the patient has to do now is to wait for results. Pour moi, les avantages, c'est d'avoir les examens sur place. Et c'est au centre de santé, c'est dans ma communauté et avec des personnes qui travaillent, je peux m'exprimer avec ma langue maternelle. C'était très professionnel et c'était très aussi rapide. Once the photographs are sent to the reading center, an ophthalmologist interprets the images and makes a diagnosis. The photographs can also be compared with photographs taken the previous year to observe the evolution of the disease. The results are sent to the nurse so she can do the follow-up, and a letter is mailed to the patient. Je te dirais qu'un des grands avantages qu'on a d'avoir ce service-là à l'intérieur de la communauté, c'était que les gens n'ont pas d'affaire à se déplacer dans des grands centres pour ce qui est de passer des examens ou bien quitte même juste aussi se déplacer à l'extérieur de la communauté, aller dans la ville juste là à côté, qui est à même à 5 minutes de chez nous. Mais les gens, ils viennent au centre de santé, ils sont servis chez nous par des gens de chez nous. Ils trouvent ça plus personnalisé, puis ils trouvent ça plus agréable à passer aussi. Il est certain que la télésanté chez nous nous permet d'améliorer de beaucoup la qualité de vie des gens et permettre d'avoir une population en meilleure santé et probablement plus heureuse. Moi, l'examen des yeux pour la prévention de la rétinopathie diabétique,
ça me touche parce que mon père qui est décédé a perdu un œil à cause de la rétinopathie diabétique, à cause de il n'avait pas maintenu sa glycémie, il n'a pas fait attention. Et pour moi, je trouve que cet examen-là, c'est très important et je demande à tout le monde de passer cet examen qui est très facile, qui n'est pas très long. Et pour le professionnel de la santé, je pense qu'il y a un aspect où il y a un avantage au niveau du développement professionnel où il y a du soutien pédagogique ou du soutien clinique, puis il y a un avancement au niveau de ses savoirs. Puis ça permet également de diminuer l'isolement professionnel pour les professionnels qui vont dans ces régions-là, puis qui souvent se retrouvent seuls à gérer des situations qui peuvent être des fois plus complexes pour la clientèle. And if we want community members to take ownership of their health, it's important that we begin at the grassroots level. And the grassroots level is having technology, telehealth, telecommunications introduced in our community. So if this is just one aspect of what telehealth is, then our community, we need to be empowered by that. The implementation of telehealth services provides a number of benefits, including rapid access to health care by a professional team directly in the community. Telehealth offers great opportunities for First Nations communities for a healthy future.